సో ఏమన్నా కాన్సెప్ట్ వైజ్ లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నిన్న చెప్పిన ఓవర్ రైడింగ్ కానీ ఓవర్లోడింగ్ కానీ ఎవరికైనా? అండ్ ఇప్పుడు రన్ చేయడానికి ప్యాకేజెస్ లో ఉండాలి అవి క్లాసెస్ అన్ని. అంటే ప్రతి క్లాస్ ఒక ప్యాకేజ్ లో ఉండటం అనేది లైక్ ఇట్ విల్ బి గుడ్ బికాస్ in standalone Java it's not an issue, but when you go to web applications, when you write something called servlet, it should be in package. So just write some just ఒక ప్యాకేజ్ లో చేస్తే బాగుంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో మన డిఏఓ రిలేటెడ్ అనే ఒక ప్యాకేజ్ లో అలా సెగ్రిగేట్ చేస్తాం అనమాట. It is not mandatory, but it is good practice to add package also to the classes. Okay. A package should make some others understand what type of classes are in the package. Yeah, okay. అంటే ఇప్పుడు సెర్చ్ చేయడానికి ఈజీ అవుతా ఆ పర్పస్ తో. సెర్చ్ ప్లస్ అంటే ఇప్పుడు రేపు ఒక కొత్త అతను ప్రాజెక్ట్ లో జాయిన్ అయ్యాడు. సో అక్కడ డిఓ చూసి ఓకే డిఓ క్లాసెస్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి సెర్చ్ చేసుకుంటారు. అట్లా అంటే మనకి యూజబుల్ అవుతుంది. ఓకే, మనం ఒక క్లాస్ ని రన్ చేసినప్పుడు మీకు చెప్పా కదా, బై డిఫాల్ట్ ఎప్పుడైనా సరే ఈ మెథడ్ రన్ అవుతుంది, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ జావా కమాండ్, అండ్ ఇఫ్ యూ గివ్ ద కంపైల్డ్ క్లాస్ నేమ్ it will invoke the main method. Okay, now we will see like public means this method can be accessible from anywhere. Okay, when you add a public or public keyword to a method or instance variable, the variable, it can be accessible from anywhere. That is called public. When you add some private to the method or variable, what happens? Only inside class you can access that. Outside class, no, big no, it can't be accessible. Okay, there are other like protected and default. I will explain later. Okay, after you get some knowledge on all the basic concepts, I will explain default and protected. Okay, see now I will explain static methods. What is static method and what is instance method? Okay, when you are creating a new class, just give the package in which you want to create this class and provide the class name. Okay. What happened? Anyone able to understand what is the issue? I cannot understand. Let me create again. Can you see the error warning? What it is saying? That is what package means. ఏదో ఒక ప్యాకేజ్ లో ప్లేస్ చేయండి దీని అని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తుంది. Is discouraged. It's not saying that you should do it, but it is saying that it is not encouraged without adding the package. డిఫాల్ట్ ప్యాకేజెస్ యూజ్ చేయడం డిస్కరేజ్ చేస్తున్నారు. డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ అంటే ఏమీ ఇవ్వలేదు అని, అంతేగాని there is nothing like default package. Default package means అవుట్ సైడ్ ప్యాకేజ్ ఉంటే దాన్ని డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ అంటారు. ఓకే.
Okay, you understand what is the issue? It is not allowing to create a package name with static. That is the problem. Okay. There will be ఎందుకని స్టాటిక్ కీవర్డ్ అనా? స్టాటిక్ కీవర్డ్ నా? yeah, correct. There will be naming conventions కదా, like public ఇలాంటి వర్డ్స్ ని మనం యూజ్ చేయలేము అన్నట్టు. ఓకే. Okay, if you want to copy something, right click on the copy and move it. I'm using the same student here also. See, ఈ క్లాస్ చూసింగానే మీకు ఏమి గుర్తు రావాలి? ఈ క్లాస్ చూస్తే ఏం మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి ఇందులో? స్టూడెంట్ క్లాస్ అండి. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఉంది కదా, సమ్ చూసింగానే ఓకే దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ అని. ఐ టోల్డ్ యు ప్రైవేట్ అని వితౌట్ చేయొద్దు, ఆల్వేస్ మేక్ దెమ్ ప్రైవేట్. ఓకే ఓకే, అండ్ టు యాడ్ ద setter getter methods, don't write, just use the IDE. Right click on it, source, generate getter setter methods. Okay, already there are setter getter methods, that's why we don't need to add it. ఒకసారి మళ్ళీ చూపిరా అండి, నేను Okay, చూడలేదు. I'm removing it. Sindhu, are you able to follow? అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ కదా నాకు అంటే కొంచెం కొంచెం. మీకు జావా ఆల్రెడీ ఐడియా ఉందా, ఇదే ఫస్ట్ టైం? ఫస్ట్ టైం. ఓకే, మనం ఎక్కువ ఏం చెప్పలేదు, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ వీకెండ్ కానీ ఎప్పుడైనా ఒకసారి మీకు చెప్పమంటే నేను చెప్తాను. ఓకేనా? ప్లీజ్. ఇక్కడ నుంచి ఫాలో అవ్వచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే. ఓకే, జస్ట్ ఒక క్లాస్ ప్రిపేర్ చేసాము అంటే మీకు అట్లీస్ట్ కొంచెం బేసిక్ ఐడియా ఉంది కదా, జావా కానీ ఏదో సమ్ లాంగ్వేజ్. C++ ఇలా క్లాసెస్ మేక్ చేయడం అని వచ్చు, కానీ ఈ ప్రైవేట్ ఇందాక తీసేయమన్నారు, ఇప్పుడు ఎందుకు పెట్టారని అర్థం కాదు. ఎవరో ప్రోగ్రామ్ రాజీవ్ అడిగాడు ఎలా చేయాలనేది, అందుకని రిమూవ్ చేసాం. ఓకే, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, సోర్స్, జనరేట్ getter setter method. ఓకే ఓకే అండి, యా గాట్ ఇట్. Okay, if you want only one field, you choose one, otherwise select all. It will generate getter setter method for all the fields. ఓకే ఓకే. Okay, ఇప్పుడు గెటర్ సెటర్ మెథడ్ యూస్ చేయడం వల్ల ఈ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ మారవు, జస్ట్ దాని కాపీస్ మనం యూస్ చేసుకున్నాం అంతే, అదే కదండి కాన్సెప్ట్. ఈ getter setter methods అంటే through which we can get the value or set the value. పెద్ద వాల్యూ అంటే జస్ట్ కాపీ ఆఫ్ ద వేరియబుల్స్ వస్తాయి, కానీ ఈ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఎప్పటికీ మారవు, అంటే బయట వేరే క్లాస్ మార్చలేదు అనమాట, అలాగే కదండి. అంటే ఇది క్లాస్. ఓకే, మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, న్యూ స్టూడెంట్ అని చెప్పేసి, ఏమవుతుంది, హీప్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముండాలి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. ఎస్ఐడి అని ఒక ఇంటిజర్ వేరియబుల్ ఉండాలి, నేమ్ అనేది ఒక వేరియబుల్ ఉండాలి అని చెప్పేసి. సో ఏమవుతుంది, ఇంటర్నల్ గా వెన్ యూ సే న్యూ స్టూడెంట్, ఒక కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది కదా, ఆ కన్స్ట్రక్టర్ యూజింగ్ దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ టూ వేరియబుల్స్ ఇన్సైడ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, మెమరీలో ఎస్ఐడి అండ్ నేమ్ అని చెప్పి క్రియేట్ అవుతుంది. సో మీరు ఇంకొక స్టూడెంట్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, యూజింగ్ న్యూ స్టూడెంట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ గెట్ క్రియేటెడ్, అండ్ బై డిఫాల్ట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎస్టర్డే, ఇంటీజర్ కి 0 డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఈవెన్ మీరు ఇవ్వకపోయినా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కొత్తది క్రియేట్ అయినప్పుడు ఎస్ఐడి కి 0 ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్సెస్ ఇట్ విల్ బి నల్. ఓకేనా? ఓకే. So what happens when you say new student, one object will be created in the heap. It will have SID as 0 and the name as null. Those are the default values. Okay, integer short key 0 default values, float and double 0.0 is the default value. And for object references, string is also one class in Java. Okay, like student, string is one class. So this is an object reference, right? Always remember, ఎప్పుడైనా ఇది రెఫరెన్స్ అంటారు కానీ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. రెఫరెన్స్ ఈజ్ ద వే టు గెట్ టు
టు ద ఆబ్జెక్ట్. ఇన్ సి మనకి పాయింటర్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, పాయింటర్ ఈజ్ నాట్ ద ఆబ్జెక్ట్. త్రూ పాయింటర్ దట్ రెఫరెన్స్ ని మాడిఫై చేస్తుంటే రియల్ ఆబ్జెక్ట్ మాడిఫై అవుతుంది. ఓకేనా? సో స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ కదా, సో స్ట్రింగ్ నేమ్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నేమ్ ఇస్ ఏ రెఫరెన్స్ టు వన్ ఆబ్జెక్ట్, స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద హీప్. సో నేమ్ కి మన డిఫాల్ట్ ఏముంటది అంటే నల్ వాల్యూ ఉంటది, మనం ఏమి డిఫాల్ట్ కి అసైన్ చేయకపోతే. ఓకేనా? రాజీవ్ మీరేనా అడిగింది క్వశ్చన్ ఇప్పుడు? లేదు, నేను కాదండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాము. సో మనం గెట్ మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడు త్రూ ఫస్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్, సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టూడెంట్ ఐడి నేమ్ ఏది ఉందో ఆ వాల్యూస్ రిటర్న్ అవుతుంది. ఓకే, వెన్ యూ యూస్ సెకండ్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్, లైక్ మీరు 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశారు 1 and 2. ఓకే, ఇఫ్ యూ కాల్ 1 డాట్ గెట్ ఎస్ఐడి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఆ 1 అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఎస్ఐడి ఏముంది, 0 ఉంది, 0 ప్రింట్ అవుతుంది. 1 డాట్ గెట్ నేమ్ అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో బై డిఫాల్ట్ నేను ఇంకా ఏం అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి నల్ రిటర్న్ అవుతుంది. సో మనం ఏ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ నుంచి మెథడ్ యాక్సెస్ చేశామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? హలో సందీప్, ఈ క్వశ్చన్ సమ్ గెటర్ మెథడ్ గురించి అడిగింది ఎవరు, సందీప్? గెటర్ సెటర్ నుంచి నేను అడిగా. ఇది క్లియర్ అయిందా? గెటర్ సెటర్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందో, ఏ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ద్వారా మీరు గెట్ మెథడ్ కాల్ చేశారో ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే ఓకే. ఈ గెట్ ఎస్ఐడి మెథడ్ మనం ఆబ్జెక్ట్ సమ్ రిఫరెన్స్ ద్వారా కాల్ చేస్తాం, డైరెక్ట్ గా గెట్ ఎస్ఐడి కాల్ చేయం కదా. లైక్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాక సపోజ్ స్టూడెంట్ 1 అనుకోండి, 1 డాట్ గెట్ ఎస్ఐడి అన్నారు కదా. సో అంటే గెట్ ఎస్ఐడిని ఎవరు ఇన్వోక్ చేశారు, త్రూ 1 రిఫరెన్స్ ద్వారా. సో అంటే ఈ గెట్ ఎస్ఐడి రిటర్న్ చేసే ఎస్ఐడి ఏ వాల్యూ అంటే 1 స్టూడెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో నుంచి ఉన్న వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్ 2 డాట్ ఎస్ఐడి గెట్ ఎస్ఐడి అంటే, సో ఎక్కడి నుంచి ఎస్ఐడి ఇవ్వాలి, స్టూడెంట్ నుంచి 2 లో ఉన్న ఎస్ఐడిని ఇవ్వాలి. ఓకే, ఏ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ని వాడామనేది ఇంపార్టెంట్. సో అది చూసుకోండి, ఏ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ వాడామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న వాల్యూని డిస్ప్లే చేయమని, ఓకేనా, రిటర్న్ చేయమని. అండ్ దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ టు డిస్ప్లే. ఓకే, అండ్ ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్ చూడండి ఒకసారి. మన వేరియబుల్ ఎలా ఉంది, ఎస్ఐడి అని ఉంది, అవునా, అండ్ నేమ్ అని ఉంది. కానీ గెటర్ మెథడ్ చూసారు, అబ్జర్వ్ చేశారు, ఏమర్థమైంది గెటర్ మెథడ్స్ చూస్తే, 2 గెటర్ మెథడ్స్ క్యాప్స్ వేస్తుందండి. ఓకే, ప్రతి మెథడ్ లో సమ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే, జనరల్ గా ప్రతి సెకండ్ వర్డ్ క్యాపిటల్ చేస్తారు. ఓకే, that is not compile error or something, it is naming convention. Generally in method, first letter in the word is small and from then every next word starts with capital. Okay na? దానికి రీజన్ అంటే అది కన్వెన్షన్ అన్నమాట, ఈజీగా గెటర్ మెథడ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి. కానీ అట్లా ఒక యాక్చువల్ గా ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ ఇంటర్నల్ గా దేర్ ఇస్ సమ్ రిఫ్లెక్షన్ కాన్సెప్ట్ అని ఉంటది. సో అది కాల్ చేసేటప్పుడు ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి పెట్టారనమాట. ఓకేనా? నేమింగ్ కన్వెన్షన్, దేర్ ఇస్ నో ఎర్రర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఓకే. అండ్ క్లాస్ నేమ్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్స్ లో ఉండాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఐ రైట్ స్టూడెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉండాలి, దిస్ షుడ్ నాట్ బి ఇలా రాయకూడదు. మీరు రాస్తారంటే రాస్తాను అంటే రాయొచ్చు, ఎవరు ఏమనరు, కానీ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. బట్ జావా కంపైలర్ ఏమి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయదు, ఇట్స్ జస్ట్ ఎ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. వెన్ యూ రైట్ క్లాస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇది అలవాటు చేసుకోండి. ఇది ఎవ్రీ ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ ద వర్డ్ షుడ్ బి క్యాపిటలైజ్డ్ ఇన్ క్లాస్ declaration, and in the method leave the first letter as small case in the first word, and from then make it capital letter for every word beginning. Okay.
This is just a best practice. So they will identify, I mean, suppose if you are going for somebody else, then they look at your code, they can easily identify you as a, well, Whether it how is expert you class are. or a method, just by simply looking at the name, you can understand. Okay, now I'm writing the main method. ఓకే, ఈ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అనేది అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైంది కదా? బికాజ్ నెక్స్ట్ ఈ అన్ని మనకి కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్ అవుతేనే నెక్స్ట్ బాగా అర్థమవుతుంది. సో మళ్ళీ డౌట్స్ ఉంచుకొని మళ్ళీ తర్వాత ఇది ఎందుకు రాసాము అనేది వద్దనమాట. మీకు ఏదైనా చిన్న డౌట్ ఉన్నా కూడా అడగండి. ఓకే, I didn't close the parenthesis. That's the issue. Okay. Can you give me 5 minutes? Hello? Yeah. Hello? Yeah. Can you give me 5 minutes? I will be back. Okay. Okay. Whenever you start coding, you just try to follow the best practices so you will become a good developer. Yeah, it's all about the readability, right? What he said, like before, about the readability to get easily understandable by every developer, right? Yes. Yeah. So that's why, I mean, a good developer will follow all the best practices always. Yeah. Can anyone tell me in meanwhile, like, why is he writing public static void main? Public static void main, for every main class they will write that. I don't know why, but for every main class they write public static void main. I don't know why. Okay. I'll just give you a heads up, like, I mean, he is not yet explained like what is public static void main altogether. He's going to explain that, but in general, like every for every program, the control will start with main. Yeah, Like, in C or C++ it is just like void main, no? So I was doubting, like, why did he write public static void main? I thought he okay, told. not that, like public static, like public is like just for one reason, it is accessible from anywhere. So Yeah. the program, that is one reason, like we will add public here. And why static means, I think he's going to explain. If I'll tell everything here, I think he's going to scold me. Yes. Static is like one, Void when means you, like no return type, right? So yeah, public and return, yeah, not yeah. return anything. And main is where the control starts from. And why static he has used, he's going to explain. Okay. And he told that get is to initialize values, or what is that get? No, get is not to initialize. Constructor is to initialize and get is to get the values through reference objects. Okay, so, okay, constructor and get is different. I got it now. Okay. Thank you. And what else he covered? Like, did he tell how to like install everything and like what is the shop jewelry? Did he tell everything in first classes? It's only been one class, nothing was covered, just one class. And he told me to download the IDE. What I downloaded, like what is it, Oxygen version. Just download it. Go Google it, like IDE Java. You'll get Okay. NetBeans and all the stuff. Download any one of it, so that you can compile easy. That's what he explained is, right. If you compile in command prompt, you need to do first Java C and then the file name, and then
it's a bit harder, but here it is a lot easier to compile it and all that stuff. I'm back. Okay. Yeah, Anil. Okay. I'm creating one student. Anil, I think you need to explain Sindhu once again, like whatever you have covered for the first 2 days. Maybe Yeah, you I need told to, her that I you will know, cover as during weekend or some other day. yeah, right. I mean, whenever it's possible for you, like try to explain her as soon as possible, so she'll be able to understand like everything. Yeah, this like whenever he is free, I have to talk to him. Yeah. See, ఈ క్లాస్ స్టూడెంట్ క్రియేట్ చేసాం కదా, నేనేం ట్రై చేస్తాను అంటే జస్ట్ గెట్ ఎస్ఐడి కాల్ చేస్తాను. గెట్ ఎస్ఐడి. ఓకే, Yeah. విల్ ఇట్ వర్క్? ఎనీ కమెంట్స్? No. లేదు. అది రిఫరెన్స్ ఏదో కావాలన్నారు కదా. అదే ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు కావాలి? ఎప్పుడైనా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి కాల్ చేస్తాం అనుకుంటా కదా. అదే ఎందుకు? రీజన్ మీరు పాయింట్ గెట్ ఎస్ఐడి ప్రింట్ చేయమంటున్నారు అంటే సమ్ ఎస్ఐడి వాల్యూ కావాలి అంటున్నారు కదా. ఓకే. సో మెయిన్ కి ఏ ఎస్ఐడి కావాలి నీకు, అవునా? దాని గురించి ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో వాల్యూ ఉంటది, అంతేగాని ఎక్కడ వాల్యూ ఉండదు కదా. సో వెన్ యు ఆర్ కాలింగ్ సమ్ మెథడ్, you have to tell which method you are asking. Okay, only when you give the reference. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు వన్ డాట్ గెట్ ఐడి అని అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు దానికి అర్థమవుతుంది ఓకే ఆబ్జెక్ట్ లో ఒక వన్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ఎస్ఐడి అడుగుతున్నారు అనేది అర్థమవుతుంది, అవునా? ఇప్పుడు సింప్లీ గెట్ ఎస్ఐడి అంటే దానికి అర్థం అవ్వట్లేదు మీకు ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి కావాలి అనేది, అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ వై get SID is called instance method. Okay na? Yeah, okay. ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ అంటారు. అంటే you need some reference, then only it will understand from where it has to get the value or set the value, right? Not only get and set methods, any method another thing called static method అని చెప్పి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా బై డిఫాల్ట్ ఇలా సింటాక్స్ ఇలా రాస్తే అది ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అంటారు. సో కంటెక్స్ట్ ఉండాలి. మీరు ఒక మెథడ్ కాల్ చేశారంటే రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ లేకుండా ఉంటే అది ఏ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి అడుగుతున్నారు అనేది అర్థం అవ్వదు. ఓకేనా? సో ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్. అందరికీ క్లియరా కాన్సెప్ట్ చెప్పింది? నేను డైరెక్ట్గా ఇలా చెప్పొచ్చు, కానీ మీకు ఎందుకన్నంటే ఫస్ట్ గెట్ ఐసిడి రాసి ఎందుకు మీకు ఇది మనం ప్రింట్ చేయలేకపోతున్నాం అనేది చెప్పి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అనమాట ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. ఓకే, నౌ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, గెట్ ఎస్ఐడి కాల్ చేశారు. సో ఏ రెఫరెన్స్ యూజ్ చేశారు మీరు? 1. అంటే 1 అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ హీప్ లో ఉంది. సో ఈ 1 లో ఉన్న గెట్ ఎస్ఐడి మెథడ్ కాల్ అవుతుంది, అవునా? సో ఈ ఎస్ఐడిని రిటర్న్ చెయ్యి అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? నేను నిన్న చెప్పా కదా, దిస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ గెట్ ఎస్ఐడిని ఈ లైన్ దగ్గర గెట్ ఎస్ఐడిని ఎవరు ఇన్వోక్ చేశారు చెప్పండి? త్రూ 1 రెఫరెన్స్ కదా. అంటే వెన్ యూ సే దిస్ ఇన్సైడ్ దిస్ మెథడ్, ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ 1. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా ఒక మెథడ్ లో దిస్ అన్నారు అంటే కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అని. ఓకేనా? ఈ గెట్ ఎస్ఐడిని ఎవరు కాల్ చేశారు ఇక్కడ ఈ లైన్ లో? త్రూ 1 రెఫరెన్స్. అంటే మీరు ఇంప్లిసిట్ గా వెన్ యూ సే దిస్ యు ఆర్ రెఫరింగ్ ఆబ్జెక్ట్ 1 విచ్ ఈస్ ఇన్ ద హీప్. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా మెథడ్ లో దిస్ అని వాడారు అంటే యు ఆర్ రెఫరింగ్ ద కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. అప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఓకే కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను ఎలా ఫైండ్ చేస్తాను? See the reference variable through which you call the method, that is the current object. Okay na? If you say 2.getSID, okay na? ఇప్పుడు getSID లో this అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని రిఫర్ చేస్తుంది ఈ లైన్ లో? 2. ఎందుకంటే మీరు మీ క్వశ్చన్ మీరే అర్థం చేసుకోవాలి. దిస్ అంటే కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఎలా ఫైండ్ చేయాలి నేను కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని? ఈ మెథడ్ ఎవరైతే కాల్ చేశారో, ఏ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అయితే కాల్ చేశారో ఆ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ రెఫర్ చేస్తున్న ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, గెట్ ఎస్ఐడిని ఎవరు కాల్ చేశారు?
త్రూ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ 2 ఐ కాల్. ఓకే, 2 అనేది ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని రెఫర్ చేస్తుంది? సమ్ స్టూడెంట్ 2 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిఫర్ చేస్తుంది. కాబట్టి when you use this inside any method, it is called current object, and it will change depending on the place. Here the current object is 1 and here it is called 2. Okay, clear concept? Okay, this is called instance method. Instance method అంటే ఏంటంటే ఆ మెథడ్ అనేది ఇన్స్టెన్స్ కి బౌండ్ అయ్యి ఉంది. ఓకేనా, ఈ మెథడ్ అనేది ఇన్స్టెన్స్ తెలియాలి. ఇప్పుడు నౌ ఐ విల్ క్రియేట్ అనదర్ మెథడ్. What is the error? Can anyone tell? Public static. No return type. Yeah, correct. See, either you have to say void or you have to specify like int or double or float something or string. Okay, I didn't specify any. Constructor ki return type untunda? ఉండదండి. ఉండదు. అది గుర్తుంచుకోండి. అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఏది పడితే అది రాయొచ్చా? క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్ ఉండాలి. Exactly match with class name. If you create any method and సేమ్ క్లాస్ నేమ్ తో ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసి దానికి కనుక రిటర్న్ టైప్ యాడ్ చేశారంటే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది కన్స్ట్రక్టర్ కాదు. ఈవెన్ దో క్లాస్ నేమ్ మ్యాచ్ అయినా వన్స్ యు ఆర్ యాడింగ్ ద రిటర్న్ మెథడ్ ఇట్ వోంట్ బికమ్ కన్స్ట్రక్టర్. క్లాస్ నేమ్ తో మెథడ్స్ ఉండొచ్చా అండి? ఉండొచ్చు. ఓకే, shall we do it now itself to clear your doubt? Public int student. నాకు ఒక చిన్న డౌట్, ఇది మెథడ్ అంటే ఏంటి సెపరేట్ గా? ఎక్కడ? ఏదో కన్స్ట్రక్టర్ తో మెథడ్ ఉండొచ్చా అని అన్నారు కదా, అసలు మెథడ్ అంటే మీరు దేన్ని మాట్లాడుతున్నారు? వన్ సెకండ్. నేను ఏం చెప్పానంటే ఇది ఉంది కదా ఇది కన్స్ట్రక్టర్. ఎలా చెప్తున్నా నేను ఇది కన్స్ట్రక్టర్ అని మెథడ్? బై సీయింగ్ ద రిటర్న్ టైప్. ఇఫ్ రిటర్న్ టైప్ ఉండకుండా ఏదైనా ఒక మెథడ్ కి నేమ్ గనక క్లాస్ నేమ్ తో మ్యాచ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకేనా? నౌ హీ ఆస్క్డ్ మీ వెదర్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ మెథడ్ with the name same as class name. That is his question. I am saying yes, it is fine, but it should have return type. Okay na? ఇప్పుడు ఏముంది ఈ మెథడ్ సేమ్ యాజ్ క్లాస్ నేమ్ ఉందా, but it has a return type, so this is not constructor. You have to remember that. Okay. And this is constructor because just see the return type. If the return type is not there, it is constructor. Also, is it mandatory to give this? Question for everyone. Is this required? Is it required? What? Constructor. Do I need to write this explicitly? No, there will be default constructor, right? Even if you don't write this, by default assume that it is there. Compiler will automatically add that to your code. Okay? Assume I have written this. Okay, still my code works. What is a compiler? What is a compiler? The compiler assigns the value. No, just takes our code and checks our code, fix our bugs, checks whether it is right or wrong, syntax and all the stuffs, semicolons and all that, and create a class file to execute in runtime. Okay, 1 second. See, నా స్టేట్మెంట్ మీరు విన్నారు కదా, బై డిఫాల్ట్ స్టూడెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్నా కదా. సో కంపైలర్ ప్రొవైడ్ చేసిద్ది అన్నా కదా, అవునా? కానీ నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది చూసారా, ఎందుకని నేనేమన్నానంటే బై డిఫాల్ట్ స్టూడెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ బి గివెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రైట్. సో in this example I didn't write that, but why is it giving error?
ఇట్ విల్ యాడ్. మనం ఇంకొక స్టూడెంట్ అనే మెథడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. లేదు నేను అది తీసేసాను చూడండి. ఓకే ఓకేనా, అందరూ ఈ పాయింట్ నేర్చుకోండి. ఇంకొక పాయింట్ చెప్తున్నాను. బై డిఫాల్ట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రొవైడ్ ద డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్, ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ కన్స్ట్రక్టర్, కంపైలర్ విల్ యాడ్ ఇట్ అని చెప్పాను. కానీ ఇప్పుడు నేను వెన్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎర్రర్. ఇట్ ఈస్ బికాస్ కంపైలర్ ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ వెన్ యూ డోంట్ రైట్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకేనా, మీరు ఇది రాయకుండా ఉంటే అది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఎర్రర్ పోతుంది. ఓకే, పోయింది ఎర్రర్. ఎందుకంటే మీరు దేర్ ఈస్ నో అదర్ కన్స్ట్రక్టర్, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఎట్ దట్ టైమ్ ఓన్లీ కంపైలర్ విల్ గివ్ ద యాడ్ ద default constructor. If you write any argumented constructor, it can be one argumented constructor or two argument constructor, compiler won't give you the default constructor and you have to add yourself. Remember this point. Okay na? I didn't get it clear అండి. అంటే ఇప్పుడు like by default మీరు ఏమి రాయకపోతే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కంపైలర్ యాడ్ చేస్తుంది, అవునా? ఓకే, బట్ మీరు కనుక ఇక్కడ ఈ కన్స్ట్రక్టర్, ఇది కూడా కన్స్ట్రక్టరే కదా, ఇక్కడ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది కదా. వన్స్ మీరు ఎనీ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ మీరు గనక కోడ్ లో రాశారు అంటే కంపైలర్ ఇది ఇవ్వదు. అంటే ఇస్తే అన్ని ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఏది ఇవ్వకూడదు కన్స్ట్రక్టర్. వన్స్ మనం ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ యాడ్ చేసామంటే ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అవర్ సెల్స్ టు యాడ్ దిస్. ఓకే, క్లియరా? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? ఈ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏదైనా ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఇస్తే అన్నిటికీ మనం అసైన్ చేయాలి. ఒక్కసారి ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇచ్చారంటే ఇది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. నో ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు నో ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ యాడ్ చేయలేదు అనుకోండి, కంపైలర్ ఇవ్వలేదు, అవునా? మరి మీరు నో ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తున్నట్టే కదా. మరి మెథడ్ లేకుండా మీరు ఎలా కాల్ చేస్తారు? ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఒకవేళ లోపల వాల్యూస్ పెట్టామనుకోండి వర్కౌట్ అవుతుందా? దట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్. నౌ ఎవరు అడిగిందే వాళ్ళు వెంటనే నా క్లాస్ హీ గాట్ సమ్ డౌట్. ఓకే, యూ కెన్ పాస్ 1 అండ్ సందీప్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్. ఓకే, చూసారా ఎర్రర్ రావట్లేదు ఎందుకంటే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు. బట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ యూజింగ్ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే గాట్ ఇట్ అండి. క్లియరా అందరికి? యా, యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్ గుడ్. You can't call this constructor because it will not be provided once you add this argumented constructor. That is the reason. Remember, when you add argumented constructor, it is your duty to add no arg constructor. Okay, clear? ఏమన్నా డౌట్ ఉందా అశ్విని? క్లియర్ అండి. నో డౌట్ కదా? ఏం లేదు. 100%. Okay, I am calling. See, when you add before return type మీరు స్టాటిక్ కనుక యాడ్ చేస్తే దీన్ని స్టాటిక్ మెథడ్ అంటారు. ఓకేనా? ఇప్పటిదాకా గమనిస్తే మీరు గెట్ మెథడ్ కానీ సెట్ మెథడ్స్ కానీ ఐ నెవర్ గేవ్ స్టాటిక్ బిఫోర్ రిటర్న్ టైప్. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ instance methods. You need object reference to call these methods. Okay, you cannot directly call get sid, set sid, get name and set name. Always you have to go through the reference variable dot get sid. దానికి ఎందుకు అనేది కూడా నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎందుకు రెఫరెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్? బికాస్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ you are asking to return the sid and how does it internally it understand which object you are asking? It can't understand. That is why for instance methods it is important that you go through the you access the methods through the reference variable. It is mandatory because otherwise it won't understand which object you are referring. Okay, then మీకు ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చి ఉండాలి. స్టాటిక్ మెథడ్ కి ఇప్పుడు నేను చూడండి టెస్ట్ మెథడ్ ని నేను కాల్ చేస్తున్నా. ఏం ఎర్రర్ ఇవ్వలేదు కదా? ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? ఎందుకు అని ఎర్రర్ ఇవ్వలేదు? మరి స్టాటిక్ మెథడ్ కి ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ అక్కర్లేదు? ఎనీవన్ కెన్ ఆన్సర్. క్లాస్ లో ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ లేదు కదండి, టెస్ట్ అనే మెథడ్, మేబీ అందుకేమో.
లేదు లేదు యాడ్ చేసే కదా ఇక్కడ టెస్ట్ మెథడ్ ని నేను కాల్ చేస్తున్నా కదా, ఇక్కడ చూసారా రిఫరెన్స్ ని వాడాను. నేను అనేది ఏంటంటే ఈ మెథడ్ కి రిఫరెన్స్ అక్కర్లేదు అంటున్నాను కదా, కొంచెం థింక్ చేస్తే మీకు ఎందుకు అక్కర్లేదు అని ఏమన్నా చెప్పగలరు ఎవరైనా? దిస్ డాట్ టెస్ట్ అనే మనం తీసుకుంటుందా? లేదు లేదు, అది దిస్ అనేది ఎప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ లోనే వస్తుంది, చెప్పా కదా, కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని రిఫర్ చేస్తుంది. లేదు సంథింగ్ టు డూ విత్ స్టాటిక్ అండి. కాదు కాదు, ఎందుకంటే స్టాటిక్ మెథడ్ కి ఇప్పుడు టెస్ట్ అనేది ఒకటి రాశారు మెథడ్, ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే ఎస్ఐడి నేమ్ అనేది వాడుతున్నారు, అవునా? సో ఇట్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్ యు ఆర్ రిఫరింగ్ హియర్. టెస్ట్ లో నేను ఏమి ఆబ్జెక్ట్ గురించి వాడట్లేదు, సమ్ లాజిక్ నేను రాశాను, ఎందుకు నాకు ఆబ్జెక్ట్ కావాలి ఇక్కడ? అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మీరు నేమ్ అనేది వాడుతున్నారు, ఎస్ఐడి అని వాడుతున్నారు. సో ఇంటర్నల్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు నో విచ్ ఆబ్జెక్ట్ యు ఆర్ రిఫరింగ్, అదర్వైజ్ హౌ ఇట్ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎస్ఐడి. బట్ హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, దెర్ ఈస్ నో ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ అనేది అసలు నాకు ఉండక్కర్లేదు. ఈ మెథడ్ లో ఉన్న లాజిక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అసలు నాకు ఏ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ అక్కర్లేదు, అవునా? దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ డోంట్ నీడ్ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ ఫర్ స్టాటిక్ మెథడ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Okay. అంటే స్టాటిక్ మెథడ్ అనేది ఎందుకు రాస్తున్నాం అనేది అంటే అసలు నాకు ఆ రాసిన లాజిక్ లో ఎక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్ గురించి ఆలోచించను, అసలు నాకు అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ సమ్ జనరల్ యూటిలిటీ మెథడ్, లైక్ I will write some method for printing all the objects in the array అనుకోండి. అంటే ఆబ్జెక్ట్ కి రిలేటెడ్ పని నేనేం చెయ్యను, ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో రిమెంబర్ దిస్ స్టాటిక్ మెథడ్ వైల్ రన్నింగ్ this class file, even before creating any instances this method will be called. అర్థమవుతుందా చెప్పింది? ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు ఇన్వోక్ అవుతుందంటే ఈవెన్ ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా, హలో, ఇక్కడ గెట్ ఎస్ఐడి లోకి నేను ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింట్ చేస్తాను. ఓకే, వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్? ఇక్కడ 1.getSID అన్నాను, సో ఈ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టెస్ట్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ చెప్పగలరా ఎవరైనా? I am in get SID method. నెక్స్ట్ Test, this is static method. ఓకే, లెట్ us see. మీకు ఇది క్లియరా స్టాటిక్ మెథడ్ గురించి? స్టాటిక్ మెథడ్ అనేది ఇన్సైడ్ మనం ఎక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని రిఫర్ చేయము, సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ అట్ ఆల్. స్టాటిక్ ఈజ్ లైక్ ఒక క్లాస్ కి ఒక్క స్టాటిక్ మెథడే ఉంటుంది, ఓకేనా? ఈ టెస్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఈవెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ 100 స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, బట్ ఆల్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ there will be per class. If you write one static method, it is per class. Even student ki మీరు 1 lakh student objects create చేయండి, but there will be only one static method per student class. అర్థమైందా? But if you see the instance method, what will happen? Everyone will have their own method అన్నట్టు, ఓకేనా? Static means per class. Is it okay? So one class must have only one class static method, right? There is only one static method అన్నట్టు. అంటే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు గెట్ ఎస్ఐడి 1 నుంచి కాల్ చేసినప్పుడు దాని కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుంది. బట్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కనుక గెట్ ఎస్ఐడి కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ఎస్ఐడి ప్రింట్ చేస్తుంది. కానీ టెస్ట్ మెథడ్ మాత్రం ఎవరు కాల్ చేసినా సేమ్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది, బికాస్ దెర్ ఈస్ నో ఆబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్, ఓకేనా? అసలు ఇక్కడ స్టాటిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? Static means there is no need for object reference to access this method. ఓకే, ఓకేనా? ఇది క్లాస్
కి సంబంధించినది, ఇన్స్టెన్స్ రిలేటెడ్ కాదు అని. ఓకేనా? ఓకే. క్లియర్ అందరికి? స్టాటిక్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డీలింగ్ విత్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ నాకు ఒక ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ గురించి నాకు అక్కర్లేదు. ఇది కామన్గా అందరు క్లాసెస్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఈ మెథడ్ని సమ్ ఎడిషన్ అనే మెథడ్ని స్టాటిక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ 2 వేరియబుల్స్ అండ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద సమ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. ఆ కేసులో మీకు ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న వాల్యూస్ ఎందుకండి? అవసరం లేదు కదా. సో ఇన్ those cases it's like writing some utility function which will be used by all the objects in the class. In that case you can write int a comma int b anna. Okay, return then I am returning sum of return a plus b. Okay, ఇక్కడ ఎక్కడైనా నేను ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్ గురించి మాట్లాడానా? మీరు పాస్ చేసిన వేరియబుల్స్ని నేను రిటర్న్ చేస్తాను. అవునా? ఓకే. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? మీరు పాస్ చేసిన వాల్యూస్ని పబ్లిక్ స్టాటిక్ రిటర్న్ అవసరం లేదు. ఓకే, మీరు పాస్ చేసిన వాల్యూస్ని సమ్ చేసి నేను రిటర్న్ చేశాను. ఐఎమ్ నాట్ రెఫరింగ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. సో దీనికి ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? కానీ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది కదండి. అవును, ఐఎమ్ didn't pass the arguments, right? Now I added these arguments. So Okay, we okay, have yeah. to pass. That is the reason. ఓకే. Okay, clear? Doubt static method అంటే it ఇప్పుడు స్టాటిక్ మెథడ్ లో మనం ఏమైనా ఇన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ పెట్టొచ్చా? పెట్టకూడదు, అదే చెప్తుంది. యూ కెనాట్ యాక్సెస్. హోల్ పాయింట్ అదే కదా. ఇన్స్టెన్స్ ఐ విల్ సీ. మీ డౌట్ నేను క్లియర్ చేస్తా చూడండి. ఓకేనా? అదే కదా నేను ఇందాక చెప్పింది. ఇప్పుడు నేమ్ అన్నారు, ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో నేమ్ ని ప్రింట్ చేయమంటారు? అది దానికి అర్థం కాదు కదా. మీరు స్టాటిక్ మెథడ్ లో ఉన్నారు, ఇది ఏ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి కాల్ చేయలేదు, అండ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ టు ప్రింట్ నేమ్ అండ్ ఇట్ డజంట్ నో which object, from which object it has to get the name. Clear? Yeah. సో స్టాటిక్ మెథడ్స్ తో డీల్ చేసేటప్పుడు మనం అసలు ఆబ్జెక్ట్స్ జోలికి వెళ్ళకూడదు అండి. ఆబ్జెక్ట్స్ జోలికి కాదు, ఈ కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ని మాత్రం అడగద్దు. త్రూ రెఫరెన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ స్టూడెంట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్టూడెంట్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఎందుకంటే కంటెక్స్ట్ కావాలి. మీరు వన్స్ ఈ స్టాటిక్ మెథడ్ లో ఉన్నారంటే గెట్ నేమ్ అని కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి గెట్ నేమ్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ గా నేమ్ ని కానీ ఆ వేరియబుల్స్ ని వాడకూడదు. క్లియరా? ఓకే. స్టాటిక్ మెథడ్ లో ఆబ్జెక్ట్ అనే కంటెక్స్ట్ లేదు, దిస్ అనే కంటెక్స్ట్ స్టాటిక్ లో ఉండదు. ఎందుకు అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు గెట్ నేమ్ అనేది ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు? త్రూ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. ఓకేనా? సో వెన్ ఐ ఆస్క్ నేమ్ ఆర్ వెన్ ఐ యూజ్ దిస్, ఇట్ ఈస్ లైక్ వన్ అని ఆబ్జెక్ట్ ని నేను రెఫర్ చేస్తున్నట్టు. బట్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని కాల్ చేసేది ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ద్వారా కాదు. సో ఆబ్జెక్ట్ కంటెక్స్ట్ దిస్ అనేది ఉండదు. అవునా? అర్థమైందా? దిస్ ఎందుకు వాడకూడదు ఇందులో? దిస్ అంటే కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. నేను చెప్పా కదా, కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా ఫైండ్ చేయాలి? రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ని పాయింట్ చేసుకుని రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ అయిందో దాన్ని కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. అసలు దీన్ని కాల్ చేసిందే వితౌట్ రెఫరెన్స్. దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. అవునా? అలాంటి కంటెక్స్ట్ లో మీరు దిస్ రెఫర్ చేయకూడదు. అండ్ యూ కెనాట్ ఆస్క్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ వేరియబుల్స్. సో బట్ మీరు స్టిల్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ద గెట్ నేమ్. బికాస్ ఇప్పుడు ఎస్ డాట్ గెట్ నేమ్ అన్నారు అనుకో, దానికి అర్థం అవుతుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న నేమ్ అడుగుతున్నానని. అదే ఏమి లేకుండా గెట్ నేమ్ అడిగితే ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో అనేది అర్థం అవ్వదు. బట్ ఇక్కడ క్లారిటీ ఉంది. ఓకే, ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న గెట్ నేమ్ అడుగుతున్నారు. ఓకేనా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉందా? స్టాటిక్ మెథడ్, ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. రిటర్న్ టైప్ కి ముందు స్టాటిక్ యాడ్ చేస్తే ఇది స్టాటిక్ మెథడ్. ఇది కనుక తీసేస్తే చూడండి, ఇప్పుడు ఇది నేను తీసేస్తే ఏమవుతుంది? ఎర్రర్ వస్తుందా రాదా? చూసారా?
మెయిన్ అనేది వితౌట్ మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఎందుకు స్టాటిక్ అనేది మెయిన్ మెథడ్? ఓకే, ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఎవరు కాల్ చేస్తారండి? మనం కాల్ చేస్తామా? ఫస్ట్ ఆటోమేటిక్ అదే రన్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా ఎవరు కాల్ చేస్తారు? జేవిఎం కాల్ చేస్తుంది, వర్చువల్ మెషిన్. ఓకే, ఆ వర్చువల్ మెషిన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏది లేకుండా ఈ మెథడ్ని ఎందుకు కాల్ చేయగలుగుతుందంటే బికాస్ ఈ మెథడ్ స్టాటిక్ కాబట్టి జేవిఎం ఈవెన్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ కెన్ కాల్ దిస్ మెయిన్ మెథడ్. ఓకేనా? ఓకే, Okay. అలాగైతే పైన మెథడ్ ని కూడా కాల్ చేయగలరా అండి? స్టాటిక్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దీన్నైనా కాల్ చేసుకోవచ్చు, కానీ JVM కి మన క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంటది? మెయిన్ ఉంటేనే ఫస్ట్ అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ మామూలుగా స్టార్టింగ్ చేయాలి కాబట్టి JVM మన మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి, లేకపోతే జావాకి మన కోడ్ ఎందుకండి? అండ్ స్టాటిక్ ఇంతేనండి, లేకపోతే ఇంకా దానివల్ల వేరే యూజెస్ కూడా ఉన్నాయి? స్టాటిక్ మెథడ్ డిక్లేర్ చెప్పా కదా, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఉంటది. ఓకే, ఓకేనా? స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే. మీ క్వశ్చన్ కరెక్టే, నేను జస్ట్ చెప్తున్నా జావా JVM కి అవసరం లేదు, మన మెథడ్స్ కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అంతే, సింపుల్ రీజన్. అంటే నేను అర్థం ఇంకా స్టాటిక్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి అడిగా జస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ అంతే. I understood. Okay, one dot guess ID and I'm calling test method. Okay, leave about test for now. ఓకే, సో ఫార్ ఇక్కడ మీరు వీటిని ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అంటారు. మనం మెథడ్కి రిటర్న్ టైప్కి ముందు స్టాటిక్ లేకపోతే ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ అంటారు. ఇన్ ద సేమ్ వే వేరియబుల్స్కి రిటర్న్ టైప్కి ముందు స్టాటిక్ కీవర్డ్ లేకపోతే వీటిని ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అంటారు. ఎందుకు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అంటారు? ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏం లేదండి, ఆబ్జెక్ట్ అని. ఈ SID నేమ్ని ప్రింట్ చేయాలంటే ఎప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి కదా, అందుకే వాటిని ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటారు. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటాయి ఈ వేరియబుల్స్ అని. ఓకేనా? ఓకే, ఎందుకు వీటిని ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటారంటే వీటిని ప్రింట్ చేయాలంటే ఎప్పుడు త్రూ ఒక ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వీటిని ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఐఎమ్ యాడింగ్ ప్రైవేట్ స్టాటిక్ int counter. Okay, I created one new variable. This is called static variable. Okay na? Okay. సో ఏమై ఉంటుంది స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటే? ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ కి స్టాటిక్ వేరియబుల్ కి ఏమై ఉంటుంది డిఫరెన్స్? We can directly print చేసేసుకోవచ్చు. Yeah, correct. And any other things? directly return counter. ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం అక్కర్లేదు. Yes, correct. That is one important point. Now I will show you more points. Okay, in the meanwhile I am going to create one dot set name student1. This is the name of the student1. I am creating one more object. Okay, ఈ చాలా సింపుల్ గా ఉన్నట్టు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఏ రోజు ఆ రోజు కనుక చేయకపోతే కాషన్, మీకు అందరికి కాషన్ ఏం చెప్తున్నా అంటే చూడటానికి సింపుల్ గా ఉంటది, బట్ మన క్లాస్ వెళ్ళిపోతా ఉంటాం, ఎగ్జాంపుల్స్ పెరిగిపోతా ఉంటాయి, తర్వాత కాన్సెప్ట్ నా కోడ్ రాసేటప్పుడు అర్థమైందండి. కరెక్ట్ గా 1 వీక్ తర్వాత మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఒక్కటి కూడా గుర్తుండదు. 100% మీరు చేయకపోతే ఒక్క పాయింట్ కూడా గుర్తుండదు. మీరు కొంచెం నోట్ చేసుకోండి అన్న పాయింట్స్ ఉంటే. మనం వింటుంటే అన్ని చాలా ఈజీగా ఉన్నట్టు ఉంటది. ఇప్పుడు రాజీవ్కి అర్థమైనట్టు ఒక క్లాస్ ఆ ఓవర్ రైడింగ్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి చూసారా? ఇంకా నేను చాలా చూసుకొని ఆఫ్టర్ 1 డే ట్రై చేస్తే, ఇమాజిన్ 1 వీక్ తర్వాత ట్రై చేస్తే ఏమై ఉండేదా? ఓకే,
let me show you in diagram pictorial. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టూడెంట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్టూడెంట్ అంటే అయితే ఏం కాల్ అవుతుందండి ఫస్ట్ న్యూ స్టూడెంట్ అన్నప్పుడు? ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది స్టూడెంట్ క్లాస్ లో. ఓకే, సపోజ్ ఇది హీప్ అంటే ఏం లేదండి, మన జావా ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని హీప్ ఏరియాలో క్రియేట్ అవుతాయి. అన్నీనా లేదా డీటెయిల్ కాదు, నార్మల్గా జావా ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని హీప్ అంటే మెమరీలో ఒక ప్లేస్ అన్నట్టు. మెమరీలో కొంత స్పేస్ జావాకి ఎలొకేట్ అవుతుంది కదా, హీప్ స్పేస్. ఆ హీప్ స్పేస్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఆ హీప్ లో న్యూ స్టూడెంట్ అనగానే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, అవునా? ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యగానే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, అవునా? ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఏమవుతుందంటే, సపోజ్ ఇది మన కోడ్ అనుకోండి. ఈ 1 అనేది లైక్ సింపుల్ భాషలో చెప్పాలంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ 1 అనేది. ఇప్పుడు ఇది కనుక మీ టీవీ ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఇది మీ రిమోట్ కంట్రోల్. రిమోట్ కంట్రోల్ ఈ టీవీని ఆపరేట్ చేసిద్ది, బట్ రిమోట్ కంట్రోలే టీవీనా? కాదు కదా. అర్థం కాలేదండి ఏంటి? ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది టీవీ టెలివిజన్ తో కంపేర్ చేసుకోండి. ఓకే, 1 అనేది రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ని రిమోట్ కంట్రోల్ తో కంపేర్ చేసుకోండి. సో రిమోట్ కంట్రోల్ తో మీరు టీవీని ఆపరేట్ చేయగలరు, అవునా? బట్ రిమోట్ కంట్రోలే టీవీనా? కాదు. 1 అనేది కాదండి, అదే ఆబ్జెక్ట్ చెప్తుంది. 1 is an object. 1 and 2 are two objects. అదే చెప్తుంది, 1 ఈజ్ నాట్ ఆబ్జెక్ట్, 1 ఈజ్ ఏ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ విచ్ పాయింట్స్ టు 1 ఆబ్జెక్ట్. ఓకే 1 అనేది లైక్ మెమరీ లొకేషన్ అండి, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది అన్నట్టు సమ్ వే అన్నమాట. సో ఆబ్జెక్ట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎ నేమ్. కాదు, సి ఇక్కడ ఒక హీప్ లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా, ఫస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామా స్టూడెంట్ అనేది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉన్నది, లొకేషన్ అనేది సంథింగ్ ఉంటది కదా, అలాంటి లొకేషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ 1 లో ఉంటది. ఓకే, సో వెన్ యూ కాల్ 1.setName ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నేను ఈ 1 ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి టై అయ్యింది కాబట్టి వెన్ యూ కాల్ setName ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి సెట్ చేయాలి. సో దిస్ 1 is one pointer to one object and 2 is another pointer to another object. అదే కదండి. మీరు టీవీ రిమోట్ అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఇంకా డౌట్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఐ థింక్ 1 అనేది హీప్ లో లొకేషన్ అనుకుంటా. సంథింగ్ ఇంటర్నల్ గా టు గెట్ హోల్డ్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. మీరు ఎక్కువ 1 సెకండ్ డీప్ గా ఆలోచించద్దు. ఇప్పుడు 2 టీవీస్ ఉన్నాయండి, 2 టీవీస్ కి 2 రిమోట్స్ ఉన్నాయి. ఏ రిమోట్ క్లిక్ చేస్తే ఆ కరస్పాండింగ్ టీవీనే ఆపరేట్ అవుతుందా? కాదా? అవునా? సేమ్, ఇంకా మీరు ఎక్కువ డీప్ గా వెళ్ళిపోద్దు, సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోండి, అవునా? ఏ రిమోట్ కొడితే అదే అర్థం. ఎలా అర్థం అవుతుందంటే దెర్ ఈస్ సమ్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ ద సేమ్ వే. 1 అనేది ఆబ్జెక్ట్ కాదు, ఇట్స్ లైక్ రిమోట్ కంట్రోల్. ఇది లైక్ పాయింటర్ అంటే సి లో మీకు డైరెక్ట్ గా పాయింటర్ వేరియబుల్ అనేది ఉంది. జావాలో త్రూ దట్ దేర్ విల్ బి సమ్ డ్రాబ్యాక్స్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా మనకి ఇవ్వకుండా ఇలా ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ పెట్టారు. ఓకేనా? అంటే డైరెక్ట్ గా మెమరీ పాయింటర్ ఇస్తే మెమరీని మనం ఏమైనా చేస్తామేమో సమ్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ కోసం జావాలో డైరెక్ట్ గా పాయింటర్ ని ఇవ్వలేదు. మేబీ 1 అనేది ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్, బట్ అల్టిమేట్లీ అది కూడా ఒక పాయింటర్. లైక్ యాజ్ సి లో మనకి పాయింటర్ ఎలా రిటర్న్ చేస్తున్నారు, ఇది కూడా ఒక పాయింటర్ అవ్వచ్చు, బట్ సమ్ ర్యాపర్ లాగా యాడ్ చేసి మనకి డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఇవ్వకుండా ఇది ఇచ్చారు అంతే. ఓకేనా? 1 and 2 are the objects. Still you have doubt? No, I'm fine now. Okay. అందుకే that's why from the first class itself I'm always saying 1 is not object. ఓకేనా? సో 1 అనేది ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని రెఫర్ చేస్తుంది, 2 అనేది ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని రెఫర్ చేస్తుంది. బై డిఫాల్ట్ ఏం వాల్యూస్ ఉంటాయండి వీటిలో? స్టూడెంట్ లో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయి? స్టూడెంట్ ఎస్ఐడి నేమ్. బై డిఫాల్ట్ నేను ఇంకా ఏమైనా వాల్యూస్ ఇచ్చానా వీటిలో? ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంటది? బై డిఫాల్ట్ ఎస్ఐడికి 0,
అండ్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఏమో నల్ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ కాబట్టి నల్. నల్. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 2.set నేమ్ ఓకే ఇది లేదనుకోండి, దట్ ఈస్ ద రీజన్ 1 అనే ఆబ్జెక్ట్లో డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అవునా? కానీ 2 అనే ఆబ్జెక్ట్కి నేను సెట్ నేమ్ కాల్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మీరేమన్నారు 2.set నేమ్. సో ఈ సెట్ నేమ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద కాల్ అవ్వాలి? 2 దేన్ని రెఫర్ చేస్తుంది? ఈ ఆబ్జెక్ట్. కాబట్టి ఇందులో ఉన్న నేమ్ని స్టూడెంట్ 2కి సెట్ చేయమని, అవునా? Yeah. 0 ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. నల్. సో ఈ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ద్వారా దానికి అర్థమవుతుంది ఏ ఆబ్జెక్ట్ సెట్ చేయాలో, కన్ఫ్యూజన్ లేదు. 2 కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళి సెట్ చేస్తుంది. 1 డాట్ అంటే ఇందులో. సో ఏదైనా మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గెట్ ఎస్ఐడి అని మెథడ్ ఉంది అన్నట్టు అనుకోండి, ఓకేనా? గెట్ ఎస్ఐడి ఈ మెథడ్ మన గెట్ ఎస్ఐడి మెథడ్ ఉంది కదా, అందులో దిస్ అని రెఫర్ చేశారనుకో, ఎగ్జాంపుల్ ఇలా రాయకూడదు దిస్ అని, దిస్ డాట్ అని అట్లా రాసుకుంటాము. జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తాను, ఓకేనా? సో అర్థమవుతుంది. దిస్ అనేది మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ గా చెప్తున్నా. ఈ మెథడ్ లో దిస్ అన్నారంటే ఏంది? ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఇది? 1. ఈ ఆబ్జెక్ట్ దిస్ అంటే ఇక్కడ, దిస్ అంటే వెన్ యూ కాల్ దిస్ ఇన్సైడ్ గెట్ ఎస్ఐడి మెథడ్, నౌ యు ఆర్ ఇన్ దిస్ మెథడ్. సో వెన్ యూ కాల్ 2.getSID, when you say this inside, it refers to this object. When you call 1.getSID, when you say this inside getSID, this is referring to this object. Clear? Yeah. ఓకే, సో ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. నౌ నేనేం చేశాను, ఒక కొత్త స్టాటిక్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను కదండి. దీని గురించి చెప్పలేదు ఎవరు మీరు? ఇది పెట్టద్దా కౌంటర్? ఇక్కడ ఇక్కడ కౌంటర్ ఉండదా? ఉంటుంది. కౌంటర్ ఉండదండి. అదే పాయింట్. ఇప్పటిదాకా ఏమవుతుందంటే ఈ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటది, అవునా? కానీ ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అనేది ఉండదండి. హీప్ లో ఉందా లేదా అనేది మనం తర్వాత నేర్చుకుందాం. ఇది ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో ప్రతిదానికి ఉంటది వాల్యూ ఎస్ఐడి నేమ్ అనేది. కానీ కౌంటర్ అనేది క్లాస్కి ఒక్క వేరియబులే ఉంటది. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేయి. సపోజ్ నేను ఇంకొక స్టూడెంట్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, 3, 4, 5, 6, 7. ఈ 7 ఆబ్జెక్ట్స్ కి మళ్ళీ ఇలా క్రియేట్ చేసుకోండి, 0 0 0 0 అని ఉన్నాయి అనుకోండి. అంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ పర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటది. బట్ ఆల్ దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 కౌంటర్. ఓకేనా? క్లియరా? ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆబ్జెక్ట్ కి రిపీట్ అవుతా ఉంటది. అంటే ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ యూనిక్ కాపీ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్, whereas there is only one copy of static variable per class. Even if you create 1 crore of student objects, there will be only one counter variable that is per class. Okay na? Okay. That is called static variable. Now what I want to do is, suppose మీకు ఒక చిన్న రిక్వైర్మెంట్ అడిగా నేను, ఏమంటే నాకు ఎన్ని స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశారో స్టూడెంట్ కి ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ దట్ వాల్యూ. ఎవరైనా చెప్పగలరా లాజిక్ ఏం చేయాలో? నేను వెళ్ళలేదండి, మీరు అడిగింది ఏంటి? నేను ఇప్పుడు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ సోఫార్ ఈ స్టూడెంట్ క్లాస్ కి క్రియేట్ చేశానో ఐ వాంట్ టు నో. దిస్ ఇస్ మై ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్. హౌ టు గెట్ దట్, కంప్లీట్ దట్ టాస్క్? సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను నేను ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సో నాకు 2 అని ప్రింట్ చేయాలి. నేను తర్వాత ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కౌంటర్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తే నాకు 3 అని రావాలి. ఏం చేయాలి? సింపుల్. రిటర్న్ కౌంటర్ కాదు, మీకు ఎలా తెలుసు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిందా లేదా అనేది? ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవ్వాలి కదండి. సింపుల్ గా ప్లస్ చేయండి.
Oh, yeah. Counter is equal to counter plus 1. Okay na? I will print here Yeah. the counter value. Number of objects. Reference variable అదేంటంటే దీన్ని ప్రింట్ చేయడానికి కింద ఉంటుంది. కౌంటర్ ని ప్రింట్ చేయడానికి రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ డాట్ అని చెప్పాలా? అవసరం లేదండి. అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అసలు ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధం లేదు. అది ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక కౌంటరే ఉంటది. అవునా? Yeah. లెట్ us రన్. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. 1 or 2. ఓకే. క్లియరా? Yeah, okay. ఇది అసలు ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధం లేదు. ఈ వేరియబుల్ అనేది అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఒకటే. ఓకే. నౌ ఒక్కసారి చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందో. నేను దీన్ని స్టాటిక్ తీసేసా. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పగలరు ఎవరైనా? అసలు అవుట్పుట్ తర్వాత అసలు ముందర మనకి ఎర్రర్ ఇస్తుంది. అవునా? స్టాటిక్ కాకపోతే ఏమవుతుంది? అది కౌంటర్ ని యాక్సెస్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రాబ్లం. ఆబ్జెక్ట్. ఎందుకంటే ఈ కౌంటర్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న కౌంటర్ ని అడుగుతున్నారో దానికి అర్థం కాదు. అవునా? ఓకే. కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్. సో మరి ఇన్స్టెన్స్ లేకుండా ఎలా కాల్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు అడుగుతుంది. ఓకేనా? క్లియరా? స్టాటిక్ మెథడ్స్. క్లియర్ అండి. సో స్టాటిక్ మెథడ్స్ కవర్ చేశాను, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కవర్ చేశాను. ఒక క్లాస్ లో వన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉంటది అన్నారు కదా? లేదు లేదు, ఒక క్లాస్ కి కౌంటర్ వేరియబుల్ ఉంటది. మీరు ఇంకొక 100 స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అయినా రాసుకోండి. ఓకే ఓకే, ఒక కాపీ ఉంటది అన్నారు. ఓకే ఓకే. క్లాస్ కి ఒక కాపీ ఉంటది. ఎన్ని స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. బట్ కౌంటర్ టు సపోజ్ 1 lakh స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, వాటన్నిటికీ కలిపి ఒక్క కౌంటర్ ఆబ్జెక్టే ఉంటది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక్క కౌంటర్ 2 ఆబ్జెక్టే ఉంటది పర్ క్లాస్. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద రెఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ SIDs ఫర్ ఈచ్ కాపీ, ఇప్పుడు 1 crore ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి, 1 crore స్టూడెంట్ ఐడీస్ ఉంటాయి, 1 crore స్టూడెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి ఇన్ రెస్పెక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అవునా? బట్ వేరస్ దెర్ విల్ బి ఓన్లీ 2 వేరియబుల్స్, 2 ఆబ్జెక్ట్స్. సారీ, ఐ మీన్ దట్ ఇంట్ వాల్యూ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ వేరు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రిమిటివ్స్, మీన్స్ దీస్ ఆర్ నాట్ పాయింటింగ్ టు ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. అవునా? వీటిని ప్రిమిటివ్స్ అంటారు. విచ్ ఈస్ నాట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిమిటివ్స్. ఇంట్, డబల్, షార్ట్, ఫ్లోట్, long, all these are called primitives. That means they are not referring to any object in the heap. They are simply some, see, ఇది ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటది బట్ అదే ఆబ్జెక్ట్ కాదు. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఆ పాయింట్ క్లియర్ చేసుకోండి. ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటది SID, బట్ అది ప్రిమిటివ్ వేరియబుల్. అంటే ఏంటి? ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న SID ఒక 5 కానీ 10 అనే వాల్యూని కానీ రెఫర్ చేస్తుంది, అంతేగాని అది మళ్ళీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని రెఫర్ చేయదు అని అర్థం ప్రిమిటివ్ అంటే. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్? హలో, లేదండి. అందరికీ క్లియరా? మీరు ఎంతసేపు రోజు స్పెండ్ చేయగలరు? 9:30నా? ఇంకా నేను చెప్పమంటే ఇంకా నేను చెప్పగలను. మీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ. I'm fine. ఇంకా ఎక్కువ టైం అయినా I'm okay. ఓకే, వాట్ అబౌట్ అదర్స్? ఓకే. యాక్చువల్లీ అంటే నాకు 11 తర్వాత కొంచెం పాసిబుల్ ఉండదండి. వీ కెన్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు మీట్ లైక్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఎర్లియర్, లైక్ 7:30 for you? 7:30? యా, ఐ కెన్. బట్ 7:30 మీ అందరికి ఓకేనా? 7:30కి guys, is it okay for you? No, I'm not comfortable. ఓకే. అంటే 11 o'clock I have to go and pick up my sister daily, so 11:15 like that. So can't stay after 11. Actually 1 hour is okay. Like if you are okay, like you go for 1.5 hour, but if you are going beyond 1.5 hour to 2 hours, then you cannot. Okay. Just We'll do one thing. some of us not be able to concentrate.
ఓకే వీ విల్ డూ వన్ థింగ్ లైక్ వీకెండ్స్ వచ్చేటప్పుడు నా ప్లాన్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ టైం కన్నా వీకెండ్స్ మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేద్దాం. Okay. Okay, that's But fine. even I don't Okay. have any problem because now I have to go to office like that. Okay. సో Yeah. మీరు Okay. ఫ్రీగా ఉంటారు, మేము ఫ్రీగా ఉంటాం. సో మీరు కూడా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు. Yeah. దట్ ఈస్ మై ఐడియా. మీరు మీ ఒపీనియన్ ఏదైతే అది. వీకెండ్స్ ఎక్కువ టైం Okay, we are fine. ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇంకా ఎక్కువ చూడు. నార్మల్ గా రెగ్యులర్ ఈ టైమే మెయింటైన్ చేద్దాం. ఓకేనా? Okay. Yeah. నో చేంజ్ 8K కండక్ట్ చేద్దాం. అంటే మళ్ళీ మీకు కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అంటున్నాడు పవన్. ఓకేనా? ఇవాళ Okay. క్లాస్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఫస్ట్ ట్రై చేసి చూస్తాం. ఓకే మీకు ఇప్పటికి And ఆల్రెడీ చేయాల్సిన ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఓవర్ రైడింగ్, ఓవర్లోడింగ్, కన్స్ట్రక్టర్స్ కాన్సెప్ట్ అండ్ టుడేస్ కాన్సెప్ట్ లైక్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అండ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. Anil, I have a small request. If ఈ కోడ్స్ మాకేమన్నా దొరుకుతాయా? లైక్ మీరు ఇప్పుడు చేసిందంతా మాకు లాస్ట్ లో రిఫర్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కదా, జస్ట్ మాకు ఇది మెయిల్ చేయగలిగితే మీరు బెటర్ కదా, ఎగ్జాంపుల్ బికాస్ రికార్డింగ్స్ రావట్లేదు అన్నారు. ఓకే ఏం చేయమంటారు నాకు అర్థం కాదు. Code like ఇప్పుడు కోడ్ Code. చేస్తాను, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. కోడ్ నేను ఎప్పటికప్పుడు కావాలన్నా కూడా చేయగలను. యా, that కోడ్ ఒక్కటి పంపించేసింది. నేను మీకోసం Code మాకు క్లియర్ గా చేస్తున్నాను చూడండి. ఏది కన్స్ట్రక్టర్స్ కాన్సెప్ట్ చేస్తే అందులో రాస్తున్నా, యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ అంటే అందులో పెడుతున్నా. రికార్డ్ అవుతుంది కదా. అవుతుంది అది. తర్వాత సేవ్ అవుతున్నప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చిందో లేదో నేను చూడలేదు, ఇవాళ చూస్తాను. చూడండి అంటే ఇది కోడ్ మాకు మెయిల్ చేస్తే వెళ్తున్నాం. బికాజ్ ఈవెన్ రికార్డ్ చేసినా అది చాలా హ్యూజ్ సైజ్ తీసుకుంటది నాకు తెలిసి. బికాజ్ ఆల్మోస్ట్ Fine. హాఫ్ అవర్ కదా. yeah, that's fine.